Good afternoon, everyone. Today's class, we are going to learn about how East India Company expands its rule in our subcontinent. So, company rule, how it was expanded. See, if we analyze the process of annexation of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857. See, actually, during this period, so between 1757 to 1857, because we know that, so 1857, so again, so there was the turning point in our Indian history, like how the Battle of Plassey, so it's a turned the history of our country. So during this time, actually, the certain key aspects emerge. Some of the key aspects emerged, the new ideas and the new policies to extend their rule in our subcontinent. So, the company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. So, it is very clear that. So, whatever they were expand since 1757 to the 1857. So there we can see during this period some of the key aspects which were emerged during this time. So the company rarely launched. Of course, you all of you knows that. So even we cannot even identify the single where the company is going to be launched a direct military attack and a strange or on unknown territory on an unknown territory. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ is, I mean, the company, it was used a variety of the strategies, especially the political and economic and even the diplomatic methods. So they were used the variety of the methods. So the variety of political and even the economic and diplomatic methods to extend its influence. So before annexing an Indian kingdom. ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸೊ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳ ರೇರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್. So they were followed the variety of political, economic and diplomatic methods to extend their influence and to annex the Indian kingdom. See, after the Battle of Buxar, which was held in 1764, so the company was appointed residents in Indian states. So the company was appointed the residents so in Indian states, ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಕ್ಸರ್ ಕದನದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ or commercial agents. So those who are appointed now, actually they were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interests of the company. What about their job? Those who are appointed as the residents in Indian states, whether the political or the commercial agents. So their job was to serve to whom? To company for the interest of the further the interest of the company. So company interest ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So through the residents, the company officials, so they were began interfering in internal affairs of Indian states. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಥ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ when the company was appointed the residents in Indian states. So then afterwards, so the company was started through their officials, I mean the residents, to to interfere in the internal affairs of Indian states. See, they tried to decide who was to be the successor to the throne. Each and everything, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಡಳಿತವನ್ನ ಯಾರು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ even so the company officials, so they were trying to decide who was to be the successor to the throne and also was to be appointed in administrative posts. Administrative posts ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. See, sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. I will explain. I'm going to explain about the subsidiary alliance. What about that? See, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. What is this subsidiary alliance? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ alliance. So which is called in Kannada ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. See, according to the terms of this alliance, so the Indian rulers, so they were not allowed to have their independent armed force. According to this, ಯಾರು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಸೊ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. Then what was there in that? Nothing. Actually, this system, it was introduced by Lord Wellesley. So Lord Wellesley ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 1798 to the 1805. So Lord Wellesley. See, when he was introduced the system of subsidiary alliance, so according to this subsidiary alliance, so the Indian rulers, so they were not allowed to have their own independent armed forces in their court, and they were to be protected by the company. So so they were protected to be the company, protected by the company. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಂತ ಹಣೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವತಃ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡಮ್ಮಿ ಕಿಂಗ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರುಗಳು ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಕದವ್ರ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಎಂತಹ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಯಾರು ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ
They were used a variety of the different methods, such as the political and economic and even some other the diplomatic methods they were used, and slowly they were converted. ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಾಜನ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ದ ವೆಲ್ ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಅದರ್ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೆಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಟು ಕಾಂಕರ್ ದೇರ್, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತ ಭೂಮಿ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಇವ್ರು ಯಾರು ಮೂರನೇವ್ರು ಬಂದಿರೋರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಇವರಿಂದ ನಾವು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಜಗಳ ಮೂರನೇ ಲಾಭ ಅಂತೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ those who are ruled during the time, so that's what, so they were made this weakness as their capital. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. they were used this weakness as their the largest powerful weapon. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ these the Indian rulers, they were kept or they were adopted the subsidiary alliance, so they were not allowed to have their own independent armed force, and they were to be protected by the East India Company, but had to pay for that, simply whether they are going to provide the service. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಸೊ ಸೇನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು give the security or they are going to protect from others, simply no. So instead of that, so the local rulers had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. ಸೊ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸೇನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸೊ ಆ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನೀತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಥವಾ ತನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೇಮ್ಲಿ ದೇವರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ಇಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತವನು ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು, ಇಫ್ he or she failed to pay that, ಆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಸೊ they have to give up the part of their territories, ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸೊ ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಸೊ ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಹಣೆ ಬರಹ ಮಕ್ಕಳ? ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಸೈನ್ಯನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೈನ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಪೆಟ್ಸ್. And suppose even though ಯಾಕಂದ್ರೆ they were demanded a huge amount, the huge resources. Suppose if the Indian rulers they were failed to make the payment, are getting now, so ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so the part of their territory was taken away as penalty. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ದಂಡವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಚುಲಿ
we all of knows that. So this act policy it was introduced by the Lord Wellesley, who is well known as Richard Wellesley, was the Governor General during 1798 to 1805. See, the Nawab of Oudh, so he was forced to give over half of his territory to the company in 1801. So, Oudhನ ನವಾಬ ಆತ ಈ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. When the Nawab of Oudh, so he was forced to give over half of his territory to the company in 1801. Why? As he failed to pay for the subsidiary forces, and even Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದೇ ಕತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರುಗಳ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ವೇ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ, ಆ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂತವಾಗಿ so local rulers, so they were lost their kingdoms, and finally so the East India Company through its policies, so it was expanded a larger territory and made over the maximum of the subcontinent as their colony. Now let us discuss about Tipu Sultan, who was well known as the Tiger of Mysore. ಇವು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರು ಕೇಳದೇ ಇರೋರು ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಸೋಲ್ಜರ್, ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ದ ಮೈಸೂರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ. So here the company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interests. So sometimes ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ರಿಸಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Because here, so the Tipu, he was one of the brave soldier and the brave king. So he was not at all ready to follow the British or whatever they were forced. Even so, successfully was fought against continuously, but unfortunately, so he was defeated in the last war. So let us discuss about Tipu Sultan, was well known as the Tiger of Mysore. See, Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers. We all know that Tipu Sultan, he was the son of Hyder Ali, was ruled from 1761 to 1782. Was well known as the Tiger of Mysore. See, actually, Mysore state, it was grown and also strengthened, so under the leadership of the powerful ruler, so Hyder Ali. Actually, so Tipu Sultan, he was a son of Hyder Ali. So Hyder Ali, he was ruled the Mysore state from 1761 to 1782. So Hyder Ali also one of the powerful ruler. And so his son, the famous Tipu Sultan, so ruled Mysore, so 1718 to 1799.
We all of you knows that the Mysore, it was one of the powerful and richest state. Even so, the Mysore, it was controlled the profitable trade of the Malabar coast also. ಸೊ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ದ ಆ ಒಂದು ಆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಸೊ ದ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಣಸಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಂಪನಿ was used to purchase the pepper and cardamom from this area, from the Malabar coast. See, actually, this Malabar coast, it was under the control of the Mysore state, especially during the time the head of the state, I mean the king, was the Tipu Sultan. So, in 1785, Tipu Sultan actually stopped the export of sandalwood and even the pepper and even the cardamom through the ports of his kingdom. So when he was came to power in 1782, so in 1785, Tipu Sultan he was stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he was disallowed local merchants from the trading with the company. So this is the another one interesting. So even he was actually disallowed the local merchant also. So those who are trading with the company during that time. So the exported things also banned by the Tipu Sultan, and even so the local rulers also they were dissolved by the Tipu Sultan. And afterwards, so he was established a close and a good relationship with the French in India. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ಮಿ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೆಲ್ಪ್, with the help of the French, so Tipu Sultan was modernized his army also. So after that, what happened when the Tipu Sultan was became very close to the French, with the help of the French, so when he was the modernized the army, and even when he was already he was the stronger, the powerful ruler, and also he was already stopped the trade and export goods from the ports of its kingdom, and even he was disallowed the merchants, those who are trading with the company. So because of all these developments, the British they were furious. So let us discuss about the how the British people they were interact and defeated Tipu Sultan. That interesting events in the next class. Thank you. Have a nice day.